Hello everyone, welcome back to my channel i.56UG. Mweno video ngenda kwogera ku ngeri joyinza otandikamu shoe selling business. Ngenda kwogera ku ngeri joyinza otandikamu okutunda engato, okola business etunda engato. Olwokuba nti engato zikola kinene okureachinga people's outfits, abantu bazetanira nnyo. Yensonga lwaki business engato ze zimu ku business ezisinga otambula eziri profitable mu Kampala oba mu Uganda. Ng'ogenda atandika eno business engato kijjako takisi okumanya business type ki ya business ki gye ngenda otandika. For example, yinza ogamba ngenda kukola retail, ngenda kutandika business yange ng'egenda ku retailinga mu ngato oba ku wholesalinga ngato, or a retail or a wholesale. Bw'ono omala otegeera ki ky'ogenda okudiringiramu, tugamba ogenda kukola retail, kigenda kwetaagisa okumanya markets, okola market research, omanye nti akatale kayimiridde katya ak'engato. Kigenda kwetaagisa okumanya who are your competitors, bantu ki benkompitinga nabo. Bw'onomanya abantu b'okompitinga nabo, manya ngatto ki abantu ze basinga okwetanira okugula. Bino byonna biri under research. Then kigenda kwetaagisa okumanya okudecidinga which brand you're going to sell or to involve yourself in. For example, yinza ogamba nti ngenda tunda ngatto z'abakazi, oba ngenda tunda ngatto z'abasajja, oba ngenda tunda ngatto z'abaana. So decide on your brand. Bw'onooba okimaze, then bw'omala deciding, then bw'onomala decidinga ku your brand, zino ze tips ezimu ezijja okwetaagisa okumanya. Kigenda kwetaagisa okuresearchinga on the types of the shoes you want and their manufacturers. Manya ngatto ki z'ogenda odiringiramu nabaani abaziproducinga. For example, sobola nti nze ngenda kudiringa mu Nigina, oba ngenda kudiringa mu office shoes. Zinoonyerezeeko omanye baki basupplier baazo be baki ne ba manufacturers baazo abagenda okuba nga bazikusupplyinga mu dduuka lyo, zisobole okuba nga zikutuukako. Kijja kwetaagisa ofune era aba distributors ab'enjawulo abagenda okuba nga bazikuweereza. Kigenda okwetaagisa establishing a business plan. Funayo ka business plan kasobole okugaidinga mu capital strategies, nti ogenda kola business plan omanye nti sente meka zengenda okuinvestinga mu eno business, meka ezigenda okukola ku miscellaneous, ebigwate biraze, sente meka zengenda okubudgetingira transportation, and sente meka zengenda okubudgetingira rent. Gwe omugaso kwa business plan. Then bw'omaze okola business plan, kigenda kwetaagisa good business location. Business z'engato zino zitambula nnyo mu bifo ebiri highly crowded with people, ebintu ebifo ebirina abantu abangi, ebettanirwa nnyo abantu abangi abayise. Kuba togenda teeka business y'engato eyo katugambe mu go down wala osubire nti ogenda kufunayo customer agenda okujja eyo oba agenda okwamuka waggulu ku rooftop akuguleko engato. Abantu abasinga okugula engato zino baba bayise oluusi n'agiraba n'agyegomba, then n'asobola ogigulako. So nga tonalonda kifo, make sure kiri overcrowded, nga ate kiri kumpi n'ekkubo, ate nga kiri secure, tekyettanirwa nnyo bantu babbi. So make sure ofuna ekifo ekirungi. For example, like in Kampala city, ebifo nga Kampala, ebifo nga Kampala Road, ebifo ebiri mu Kampala wakati, byebifo ebisinga okwetanira nnyo ba customers ab'enjawulo. Omala ofuna ekifo, kigenda kwetaagisa okumanya legal requirements ki ezeetaagisa eri your local government. For example, bayinza okwetaagisayo trading license. Bw'omala ofuna license, kigenda kwetaagisa okumanya marketing strategy. Engato z'ogenda kuba ng'ozitunda otya, ogenda zimarketinga batya. For example, ofuna bano ba customer, oyinza ogamba nti nze ngenda puttinga nnyo more emphasis on online presence. Oba osobola okugamba nti nze online tekola, ngenda ku marketinga business yange through newspapers, oba osobola ogiyisa through televisions,
Osobola okukozesa word of mouth oba your friends oba door to door. Those are some of the marketing strategies z'olina okuimplementinga mu business yo osobola okufuna bakasitoma naddala bakasitoma b'engatto. Byebyo ebijja okwetaagisa ng'ogenda atandika eno business ya shoe selling, ebyamakulu ebisinga okwetaagisa. Then rent, kijja kwetaagisa budgeting for rent, for electricity, kigenda kwetaagisa ofuna ka display kalungi. Kigenda kwetaagisaayo ne furniture omulungi, entebe gy'ogenda otuulako of course. No catering for your transportation, n'okubisaayo flyers, business cards, banners, posters, okudirecting abantu ewali business of course. Ebyo bye bimu ku bintu ebyetaagisa ng'ogenda atandika eno business etunda engatto by'olina okumanya. Mwebale nnyo okumpuliriza. Thank you for listening to me. Mwebale nnyo okumpuliriza. Bw'oba olina business yonna gye wandyagadde twogereko wano ku IDA 256 UG, osobola okucommentinga down in the comment section ne tusobola okumanya business ki gy'oyagala twogereko. Please mwe mwenna aba subscribing ku channel yange mwebale nnyo subscribing and aba keeping nga returning. Thank you. You are doing us a great job. Then please don't forget to subscribe, like and share those who have not subscribed. Until we meet in the next video. Thank you.